Hind, afternoon, everyone. ma'am. Good evening. Jai Hind, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Jai Hind, everybody. ma'am. Good Jai evening, Hind. Jai ma'am. Hind, ma'am. Good Jai evening, ma'am. Jai Hind. Hind. Jai Hind. Jai Good Hind. evening, Jai ma'am. Hind. No, ma'am. Jai Jai Hind, Hind. ma'am. Hi. Hi, everyone. Jai Hind. Let's Jai Hind. salute. Jai Hind. All right. Jai Hind. Okay. Now, Jai all of Hind, you. ma'am. Jai Hind. Jai Hind, All of ma'am. you. Jai Jai Hind, ma'am. Hind. Jai Hind, Jai ma'am. Ma'am. Hind, Jai Hind, Jai Hind. All right. Please write your name in the chat box. Shobai taratari. Good evening, Manika. Manika Tamang, good evening. All right, everybody. Yes, Jai Hind, Seema Nandi. Manika Tamang, Jai Hind. Good evening to both of you, Seema and Manika. তোমরা তাড়াতাড়ি করে চ্যাট বক্সে নামগুলো লেখো, শুধু নাম লিখবে আর বেলার স্কুল লিখবে কি বিক্রমপুর যা তোমাদের লিখতে হবে সেটা লিখবে। মাই নেম ইজ লেখার কোনো দরকার নেই, আই অ্যাম লেখার কোনো দরকার নেই, জাস্ট ইয়োর নেম। যেমন অঙ্কন মাল, অলরাইট, সারণিকা মালিক, এইরকম করে। আর কোন ইউনিট মানে বেলার স্কুল কি বিক্রমপুর সেটা লিখবে। অলরাইট, ভেরি গুড, ওয়ান্ডারফুল। অল অফ ইউ কুইকলি রাইট। ওয়ান্ডারফুল। সবাই তাড়াতাড়ি করে লেখো। যারা জানো না কি করে চ্যাট বক্স খুলতে হয়, তোমাদেরকে সীমা ম্যাম শিখিয়ে দেবে। সীমা, ক্যান উইল ইউ প্লিজ ওয়ান্স হেল্প অ্যান্ড টেল দেম? ওকে ম্যাম। দেখো তোমরা যদি কেউ যদি না বুঝতে পারো, দেখো যে চ্যাটটা যেটা ওপেন আছে যে পেজটা, তার একদম যেখানে একটা হ্যান্ডের চিহ্ন আছে মানে হাতের চিহ্ন আছে, তার পাশে একটা থ্রি ডট আছে। ওই থ্রি ডটে টাচ করো, দেখবে অনেক কিছু অপশন আছে। সেখানে দেখো ইন কল মেসেজ লেখা আছে, ইন কল মেসেজ। ওখানে টাচ করবে, করে সেন্ড মেসেজ ওখানে যাবে, যে তোমাদের নাম লিখবে, কোন ইউনিট লিখবে, ব্যারাল না বিক্রমপুর, লিখে ওইটা সেন্ড করে দাও, দিয়ে ব্যাক করো, ব্যাক হয়ে যাবে। Okay, thank you, Seema. Thank you so much. Thank you. All right, hurry up. Let's all of us quickly write so that I can download it and put it in my folder. All right, to maintain the record of the class, the joining record of the class. Okay, তাড়াতাড়ি করে দেখো তোমরা। All of you, please hurry up. Last name I have got is Preeti Das from Bikrampur. Shubhadeep Karmakar, Ankan, Preeti Das, Rajkumar Mishra, Bikrampur. Shubhadeep Karmakar. All right, the others, সবাই লেখো। দীপ কর্মকার, রাজকুমার। ওকে, তাড়াতাড়ি লেখো। যারা বাকি আছো তাড়াতাড়ি লিখে দাও। হারি আপ ফাস্ট। 16 others আরো আছো তোমরা যারা ক্লাসের বাইরে, 16 others, প্লিজ রাইট। ওকে, হারি আপ। 28 plus 16, 44। তাড়াতাড়ি করে লেখো। 17, so 45। ওকে, অলরাইট। বৃন্দাবন, দেবলীনা, জিৎ কর্মকার। অলরাইট, তাড়াতাড়ি নাম লেখো চ্যাট বক্সে প্লিজ। ওকে, তারা এখনো লেখেনি, প্লিজ লিখে দাও। শুভদীপ, ওকে। Okay, so I will just call the names once this is uploaded. Shayon, Manna, okay. Till Jeet Kamkar, okay. All right, so let me see. Hurry up, we are still waiting
2 more minutes, and after that we are going to start. Okay. So the last name, don't, I told you not to write my name is, তুমি কেন লিখেছো রুদ্রনীল? My name is, আমি তো লিখতে মানা করে দিলাম. You will just write your name, all right? Only write your name. You don't have to write my name is. Okay. All right. All right, so I'll call the names one by one. Okay, so we have Manika Tamang. After that, Seema Nandi, the host. Jai Hind to both of you. Ankit Pal, Aniket Pal. Yes, ma'am. All right. Yes. Then Shravani Konar. Ma'am. That is Yes, Suparna ma'am. Konar. Yes. Then Barnali Mondol, Ujwal Mondol. All right. Tiasa, Lakshmi. Yes, Hansa. ma'am. All Yes, right. ma'am. Yes. Okay. Mahadev Hansda. Mamoni Yes, ma'am. Mandal. Yes, Okay. ma'am. Yes. Then after that, Polami, Yes, ma'am. Rahul Mandal. Okay. Rakhi Mandal. Yes, ma'am. Saranika. Okay. After that, Rahul Mandal, Rakhi Mandal, Saranika. Okay. Shubhadeep. Yes, ma'am. Shayon Manna. Okay. Adrita. Yes, ma'am. Porimol. Nivedita. Yes, ma'am. Yes, Mahadev ma'am. Karmakar. Jeet Yes, ma'am. Karmakar. Vijendra Nath Pal. Anita Pal. Sharonika Malik. Shubhadeep Malik. Yes, ma'am. Okay, Shipra Yash. Vidisha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then Aniket. Yes, sorry, ma'am. Ankan, yes. Ankan Yes, Mal, ma'am. then Yes, ma'am. Shubhadeep. All right, then after that, Taposh Das, Preeti Das, Rajkumar. Present, ma'am. Yes, ma'am. Yes. All right. Deep Karmakar, Shreya Karmakar, Debolina Patro, Debashish Patro, sorry, Vrindavan Saren. Yes, ma'am. What a lovely name. ওটা তো একটা রাগের নাম. Wonderful, lovely name. Okay. Then Mahadev Karmakar. All good, names are very good. But Vrindavan Sharanto is a wonderful rag. You know, it's a wonderful rag. ভীষণ সুন্দর রাগ, আর তাতে প্রচুর ভালো ভালো গান মান্না দে গেয়েছেন. জিৎ কর্মকার, Yes, ma'am. সারণিকা, then Shubhadeep, then Mahadev, then Yes, ma'am. Indrajit, then Yes, ma'am. Rudranil, after that Yes, Tuhin ma'am. Konar, all right, Shubham. Ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, Welcome, ma'am. that's all. Yeah. Welcome, ma'am. So till Shubham, Welcome. I have. Thank you, dear. Oh my God, how nice! What lovely students. Oh my God, I love you so much, all of you. Okay, Shubham Konar, তারপরে আর কোনো নাম নেই. যদি কেউ জয়েন করো তাহলে তোমরা নামটা চ্যাট বক্সে লিখবে আর ইউনিট লিখবে. ওকে, very good. All right, now let us start with,
Okay, what can we start with? Let me see. We can start with, all right, we'll start with, all right. So তোমরা আমাকে বলবে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, all right, okay. Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, wow. ma'am. Oh, Yes, thank you ma'am. so much. Yes, ma'am. Yes, we all can see. All right, so this is the dialogue. Yes, ma'am. So you just see, আমরা যখন ডায়ালগ বলি, ডায়ালগ মানে কি, আমরা কথা বলি, একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে, একজন অনেকের সাথে কথা বলছে, অনেকে তোমার সাথে তোমাদের সাথে কথা বলছে, কি তোমার সাথে কথা বলছে, তুমি আরেকজনের সাথে কথা বলছো. So remember one thing, that you know, for all this we need good expressions and good tonal quality. That is your intonation. গলার আওয়াজটা কেমন হবে. যদি কোনো প্রশ্ন করি, where are you going, তাহলে ওটা প্রশ্নের মতন, like a question mark, গলার আওয়াজটা সেরকম হবে. Oh my god, that's not done, আমি চমকে উঠলাম, exclamation mark. ওখানে যদি আমি বলি, oh my god, it's not done, হলো না. Oh my god, oh no, should not be, তাহলে exclamation mark, গলার আওয়াজ একই হলো. Well, what is the matter, question mark, তাহলে গলার আওয়াজটাও সেরকম. I am going to the market, এখানে ফুল স্টপ, সো সেরকম গলার আওয়াজ, I am going to the market, কোনো ইম্প্রোভাইজেশন নেই, নো. সো সুন্দর করে গলার আওয়াজকে খুব সুন্দর করে সাজাতে হয়, then only that is going to be your beautiful English language which you are going to speak. That's going to be great, great and great. All right, so we are going to now follow this. So what are we seeing? There are characters like Jim, Charles and Mary. তিনটে character আছে, Jim, Charles and Mary. Now Jim says, who's the tall woman next to Barbara? Who's the tall woman next to Barbara? তখন চার্লস কি বলছে? That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? Jim, no, I wasn't at Steve's party. তখন চার্লস বলছে, oh, then let me introduce you to her now. Mary, this is my friend Jim. তখন মেরি কি বলছে? Hi Jim, nice to meet you. জিম কি বলছে? You too. Would you like a drink? কোকা-কোলা কিংবা ফ্যান্টা কিছু খাবে? Would you like a drink? মেরি বলছে, sure, let's go get one. চলো আমরা নিয়ে আসি. All right, let's buy a drink and bring, and then we can sit and we can talk. Okay, now we are going to read. Okay, and I'm going to make 3 characters over here out of all. So now let me see. The first character, Jim. এখন জিম হবে, আমি বলে দিচ্ছি. Okay, all right, let me see. All right, so Jim হবে Aniket Pal. Aniket acho? Are you there? Yes, ma'am. Aniket? Yes, good. Jim হচ্ছে Aniket. আচ্ছা, next Charles. Charles হবে চার্লস হবে, বলে দিচ্ছি, মহাদেব হান্সদা। আছো? মহাদেব আছো? মাহদাব? ইয়েস। Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে চার্লস হচ্ছে মাহদাব, আর মেরি, এবারে মেরি হচ্ছে, let me see, Mary is, okay, Mary is Suparna Konar. Suparna acho? Are you there? Yes, ma'am. All right, so Suparna, you are Mary. All right, and Jim is Aniket. All right, so Jim is Aniket, and Charles is
Mahdab, are you there? Yes, ma'am. You are there, right? Okay, so 1 minute. Mahdab Hansda. Okay, Charles. Mahdab. Now I'm going to start. So I'll read it once more. তারপরে আমি কিন্তু তোমাদের বলবো না, তোমরা নিজের থেকে যে জিম হয়েছো, অনিকেত তুমি তোমার পার্টটা বলবে, তুমি জিম বলবে না, তুমি বলবে who's the tall woman next to Barbara, ঠিক এরকম করে। তখন যে চার্লস হয়েছো সে তুমি বলবে that's her friend Mary, didn't you meet her at Steve's party? তারপরে অনিকেত বলবে no, I wasn't at Steve's party. তখন চার্লস মানে মাহাদাব তুমি বলবে oh, then let me introduce you to her now. Mary, this is my friend Jim. এবারে মেরি হয়েছে সুপর্ণা, তাই তো? Yes, ma'am. Yes. তখন সুপর্ণা বলবে oh, then let me introduce, sorry, তখন সুপর্ণা বলবে hi Jim, nice to meet you. তখন অনিকেত জিম হয়েছো you too, would you like a drink? এবারে সুপর্ণা বলবে sure, let's go get one. ঠিক আছে? All right, now we are going to start. Now we are having a dialogue. We have 3 characters, Jim, Charles and Mary. Jim is Aniket, Charles is Mahadav and Mary is Suparna. So here it goes. Start. Who's the tall woman next to Barbara? No, হয়নি, একদম হয়নি। Who's the tall woman next to Barbara? Come on. Who's the tall woman next to Barbara? Very good. Come on, come on, come on. Charles. That's our friend. That's bolo. her friend. My don't you meet her at Steve's party? হয়নি, হয়নি। পড়ো। That's her friend Mary. বলো। That's her friend Mary. বলো। That's her friend Mary. Don't Didn't you meet দাঁড়াও। Didn't you meet her at Steve's party? বলো। didn't you meet her at Steve's party? Steve's party? এবারে Steve's party. অনিকেত। No, I wasn't at Steve's party. বলো। No, I was not at Steve's party. Was not লেখা নেই, wasn't contraction. No, আর no বকে নয়, ভালো করে। No, I wasn't at Steve's party. বলো। No, I wasn't at Steve's party. Charles, Oh, বলো। Oh, Charles Oh. Mahadav. Oh, Oh, then let me Oh. introduce you. দাঁড়াও, শোনো। Then let me introduce you to her now. বলো। Then let me introduce oh, you. then let me Introduce then let me you introduce to you. her now. To her now. Then let me introduce you to Her her now. Mary, this is my friend Jim. বলো। Mary, this is my friend Jim. Mary, this is my friend Jim. এবারে Mary, Suparna, বলো। Hi Jim, nice to meet you. বলো। Hi, Jim. Nice to meet you. Aniket, you too. Would you like a drink? You too. Would you like a drink? Mary, sure. Let's go get one. Sure, let's go get one. Okay, very good. All right, 3 of you said very well. Let's go to the next one. Okay, so now I'm going to ask. Okay, so next is, let me see. All right, Barnali, Tiasha, and Polami. আছো তোমরা? Barnali, Tiasha. Yes, ma'am.
So, Barnali, Yes, ma'am. Barnali, you are Jim. All right. Tiasha, you are Tiasha acho? Yes, ma'am. All right. Huh, ma'am? Tiasha, you are Charles. Tiasha, you are Charles. Or Paulami, Okay, ma'am. Paulami, Yes, ma'am. Paulami, you are Mary. তিনজনে আছো? Are three of you there? আছো? All right. তাহলে Yes, Barnali, ma'am. Barnali, start. Who's the tall woman next to Barbara? Start. Barnali, start. All right, Barnali, start করতে পারিনি, ছেড়ে দাও. Next, after Barnali. Okay, I'll ask, let me see. So Barnali, you could not start. Sorry to say. Anyway, Rakhi Mondol acho? Rakhi, Yes, ma'am. start. Who's the tall woman next to Barbara? তুমি জিম হও. Who's the tall woman next Barbara? আচ্ছা, চলে রাখি. অলরাইট, রাখি বললে. ওকে, আফটার রাখি, তিয়াশা, আর ইউ দে? Yes, ma'am. স্টার্ট. Yes, ma'am. বি চার্লস, চার্লসের পার্টটা পড়ো. দ্যাটস আ ফ্রেন্ড মেরি. Didn't you meet her at Steve's That's party? her friend Mary. That's her friend Mary. Did not you meet her at Steve's party? Did not লেখা নেই, my dear. Contraction ওটা, didn't you meet her at Steve's party? Did বলো. Did you meet her Steve's party? Didn't you meet her at Steve's party? Did not you meet her at Steve's party? তুমি না দেখে পড়ছো, দেখো স্ক্রিনে. Didn't you meet her at Steve's party? স্ক্রিন দেখো, স্ক্রিন দেখে পড়ো. Didn't you meet her at Steve's party? All right. Paulami, বলো. Paulami, No, I was not at Steve's party. no, I wasn't. Was not তো লেখা নেই. Contraction. No, I wasn't at Steve's party. wasn't at Steve's party. Next. Oh, কে পড়ছো? চার্লস কে Ma'am হয়েছো? Tiasa. তিয়াশা পড়ো. Ma'am Tiasa. Yes, read. Then let me introduce you to her now. বলো. Mary, this is my friend Jim. বলো. All right, next. Mary কে হয়েছো? Who's Mary? Hi Jim. Nice to meet you. কে বললে? রাখি. Yes, ma'am. Very good, wonderful, very very good. Hi Jim, nice to meet you. এবার জিম কে হয়েছো? তিয়াশা. Mami, you too. Would you like a drink? Sure. Let's go get one. Wonderful. I really liked Rakhi Mondol. I am going to give her 10 plus. Very, very well. Good tonal quality, expression, everything. I can just see you in Thank front you, of ma'am. me. Thank you so much. All right, the others, সবাই ভালো পড়ছো, কিন্তু আরেকটু ভালো করো. Out of you, Rakhi Mondol has really read well. চলো আমরা আরেকবার এটাকে পড়ি. জিম কে হয়েছো? নাম বলো. তিয়াশা, you are Jim? No, ma'am. Mami, follow me. Follow me, Jim. All right. চার্লস কে হয়েছো? চার্লস? বর্ণালী? No, not বর্ণালী. তিয়াশা। হ্যাঁ, তিয়াশা, Yes, ma'am. চার্লস আর রাখি হচ্ছে মেরি. রেডি? স্টার্ট. Yes, ma'am. স্টার্ট. Follow me, start. Who's the tall woman next to Barbara? তিয়াশা, That's what her happened? friend Mary. Didn't No, you are having problem with your system.
so we can't hear you. Shubhadeep, তুমি বলো। Shubhadeep, Shubhadeep, you're there? That's her my friend Mary. Didn't you meet her at 7? ভালো করে বলো। That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? বলো। Shubhadeep, we can't hear you. Rakhi is there. Okay. যারা That's এখন my join friend. 1 minute. যারা এখন জয়েন করছো চ্যাট বক্সে নাম লেখো প্লিজ। অলরাইট, সায়ন, ইউ আর দেয়ার? সায়ন মান্না, সায়ন আছো? আদ্রিতা আছো? আদ্রিতা? ওকে, নিবেদিতা, আর ইউ দেয়ার? Yes, ma'am. Yes, আছো আদ্রিতা? Yes, ma'am. আদ্রিতা, অলরাইট। হ্যাঁ, ma'am. চার্লসের পার্টটা তুমি পড়ো। কাম অন, Polami, read. Who's the tall woman next to Barbara? পড়ো। Who's the Who's tall the woman tall next to woman? Barbara? ওটা পলমি পড়বে। তারপরে চার্লস কাকে বললাম? নিবেদিতা, Ma'am, আমি আদ্রিতা। আদ্রিতা, চলো আদ্রিতা পড়ো। চার্লস, That's her friend Mary. Did you meet her at Steve's party? না হচ্ছে না। That's her friend Mary. Didn't you meet her at That's- Steve's party? That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? All right. তারপর পড়ো। জিম, No, I once at Steve's party. I wasn't. No, I wasn't at Steve's party. বলো। No, I wasn't at Steve's party. Adrita, come on, fast. Oh, Oh. then let me introduce you to her now. Mary, this is my friend Jim. Hi, Jim. Nice to meet you. Come on. You too. Would you like a drink? Sure, let's go get one. Very, very good. Out of this also again, Rakhi gets the highest 10 plus. All right, Polami gets 8 plus. Adrita gets 7 plus. All right. Tiasha gets 6 plus. Okay, so wonderful. Everybody said very well. এবারে যারা এখন জয়েন করছো একটু লেটে, প্লিজ চ্যাট বক্সে নাম লেখো। all of you, যারা যারা এখন লেটে জয়েন করেছো, প্লিজ রাইট your name in the chat box. Okay. চন্ডী মান্না, খালি ইয়েস ম্যাম লিখেছো, নাম লেখো, নাম আর ইউনিট লেখো। চন্ডী মান্না, জাস্ট তুমি ইয়েস ম্যাম লিখেছো। বৃন্দাবন, সারন, বিক্রমপুর। ওকে, তো হয়ে গেছে। যারা এখন জয়েন করেছো তারাই লেখো, বাকিরা লিখবে না, তারা তোমরা লিখে দিয়েছো। প্রীতম মান্না, ওকে। শুভম কোনার, দেবজ্যোতি কুন্ডু, ম্যাম লিখছো কেন? দেবজ্যোতি কুন্ডু, আমাকে লিখতে হবে না, তুমি জাস্ট নিজের নাম লিখবে আর ইউনিটটা লিখবে, কোন ইউনিট, বিক্রমপুর কি বেলার, সেটা লিখবে। অলরাইট ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ম্যাম কোনখানটা চ্যাট বক্স আছে? আচ্ছা, ওকে। সীমা, আর ইউ দেয়ার প্লিজ? সীমা, will you please explain? Yes, ma'am. Please explain chat box. He doesn't know. Okay, বলে দাও। ওকে, আচ্ছা দেখো, যে স্ক্রিনটা তোমার কাছে ওপেন আছে সেই স্ক্রিনে একটা নিচের দিকে দেখো একটা রাইট হ্যান্ড, একটা হ্যান্ডের চিহ্ন আছে, হাতের চিহ্ন আছে। ওই হাতের চিহ্নের পাশে একটা 3 ডট আছে, ওই 3 ডটে টাচ করো, করে দেবে অনেক কিছু অপশন আছে। সেখান থেকে ইন কল মেসেজ একটা লেখা আছে, দেখো ইন কল মেসেজ, ওখানে টাচ করবে। করার পর দেখবে হচ্ছে ওখানে একটা মেসেজ আসবে, সেন্ড মেসেজ, ওখানে যাবে, টাইপ করবে তোমার নাম আর ইউনিট, আর ওখানে সেন্ড করে দেবে, দিয়ে ব্যাক করে দেবে, আবার তুমি মেন পেজে ফিরে চলে আসবে। Thank you so much, Seema. All right, so please write your name and unit. দেবজ্যোতি কুন্ডু, তুমি তো শুধু নাম লিখেছো, তোমার ইউনিট লেখোনি। শান মান্না, ওকে। বেলার,
Anindita Pal, you also did not write your unit. Okay, Pritam Manna, Lekhoni, Shubham Konar, লিখেছো Belar unit. All right. Okay. প্রীতম মান্না, প্রীতম মান্না, একবার তোমরা নাম লিখবে, দুবার কেন লিখছো? দুবার লিখেছো, দুবারই তুমি তোমার ইউনিট লেখনি। অলরাইট, সো নট লাইক দ্যাট, রাইট ইয়োর নেম অনলি ওয়ান্স, একবারই লিখবে। ওকে, our last name that we got was Shubham Konar. Okay, so after Shubham Konar, fine. Okay, all right. Okay. All right. So now I have Pritam Manna. All right. Then after that, after Pritam, Anindita Pal, then Shayon Manna, Devjyoti Kundu, Belar, okay, Sanjay Dana, all right. Okay, fine. ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম ওটা সঞ্জয় না সানয় দানা? Shanai, yeah, Shanai Dana, Belar, yes, thank you. ঠিক আছে, তোমার ওই নামটাই এখানে রেকর্ডেড হয়েছে। ওকে, ম্যাম so don't worry. All right, so just let me write it. Okay, fine. Now let us go to the next one. So the dialogue part is over. Let's go to read a story, all right, where we do so ungrateful twins. এটা তোমরা পড়েছো, দেখতে পাচ্ছ? Can you see? Can you see? সবাই দেখছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, তো এটা তোমরা Yes, ma'am. Did you read this ungrateful twins? না, আমরা পড়িনি। All right, so let's go to read this ungrateful twins. Ungrateful, what's the meaning of ungrateful? যে হ্যাঁ বলো। ওকে, গুড গুড। আনগ্রেটফুল মানে তার কোনো রকমেরই গ্রেটফুলনেস নেই। হ্যাঁ, অলরাইট, সো লেটস নাও see this. Okay, they are so ungrateful. বাবা মা এত করছে কিন্তু বাবা মার দিকে তাকায়ও না, বাবা মাকে ভালোবাসে না। দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে। আমরা কি সেরকম করব? না। We will always respect our parents. We will always love them. Yes or no? Once upon a time, there lived a poor family in a little hut at the end of a village known as the Fisherman's Village. What was the name of the village? Fisherman What was the name of the village? Fisherman. যে আগে বলবে, আমি যেটা তোমাদের লাস্ট টাইম শিখিয়েছিলাম, বলার আগে নামটা বলবে, নিজের নামটা। সুপর্ণা ফিশারম্যান ভিলেজ। Ma'am, Bindaban Soren, Fisherman's Village. মায়ের মান্না ফিশারম্যান ভিলেজ। দেবিনে পাত্র ফিশারম্যান। ওয়ান্ডারফুল, only once you will say. একজনই আনসারটা জোরে যে প্রথমে বলবে তাকেই মার্কস দেওয়া হবে, বাকি তোমরা বলবে। যদি তোমরা তিনজন চারজন বলো, নাম দিয়ে যদি বলো, you will get the marks. All right, so once upon a time there lived a poor family in a little hut at the end of a village known as the Fisherman's Village. The family consisted of 4 members. They were Mr. Jackson, his wife Madame Grace, Madam bolbo na,
মাদাম হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড, তাহলে আমরা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ডটাকে ফ্রেঞ্চ ভাবেই প্রনাউন্স করব। So they were Mr. Jackson, his wife Madame Grace, and their twin sons, জমজ ছেলে Joe and Joseph. Now, I want Rakhi Mondol, please say how many members were there in the village, in that house, in the family? How many were there? How many members were there in the family? How many? না হাত ওঠাতে হবে না, বলো, মুখে বলবে। শ্রাবণী বলো, উজ্জ্বল বলো, আনসারটা বলো। 4 members. What were their names? 4 members. 4 members বলে 3 members. শুধু বলে Mother name Mr. Jackson, his wife Madame Grace, and 2 sons Joe and Joseph. নাম বলো, কে বললে? Suparna. প্রীতম মান্না। Now, Suparna, let me tell all of you, including Suparna, যখন answer দেবে, full answer. There were 4 members in the family. The family was very poor. The names of the 4 members were Mr. Jackson, his wife, Madame Grace, and their twin sons, Joe and Joseph. Ready? Now, I'm going to ask Sanay. Sanay, can you tell me who were the members in the poor family? Ma'am, 4 member. Ma'am, 4 members to answer holo na? There were 4 members in the family. They were Mr. Jackson, his wife, erum kore bolte hobe. All right. Devi Jyoti. Okay, ma'am. Thank you, dear. Devi Jyoti. Devi Jyoti. All right, you are not responding. Okay, let me say, all right. Shayon already finished. Okay. Anindita Pal, are you there? Anindita, tell me, Yes, ma'am. what kind of family do you think 4 they belong? members. First, you see the question. Listen to the question. What kind of family do you think you heard just now? What kind of family? What kind of family? যে বলবে সে নাম বলে বলো আমাকে। ম্যাম বৃন্দাবন ম্যাম বৃন্দাবন সরেন Suparna ম্যাম poor পুয়ার family. Wait, wait. Suparna, tell me. Pradeep Malik. Suparna, Poor family. Suparna, say the full answer. Come on. What kind Poor of family. poor family? কোনো answer ওরম হলো না। You don't get marks. ম্যাম ক্যান আই টেল? Only half. হ্যাঁ, নাম বলো, নাম বলো। দেবজ্যোতি কুন্ডু। All right, বলো। The family was poor. Wonderful, Devjyoti. Let me give you 5 marks. Wonderful. Great. All right. So Devjyoti gets 5 marks. Wonderful. Very, very good. Okay, the family was poor. What kind of family you heard just now? The family was poor. Okay. Can you say where they lived? Can you describe where the family lived? Can you describe where the family lived? ম্যাম ক্যান আই Yes, say. বলো, নাম বলবে। প্রীতম মান্না। All right, Pritam. The family was left at the end of a village known as the fisherman village. Okay, so how will you say that? ঠিক বলেছো, খালি তুমি পুরো 5+ পাবে না, 4+ পাবে। আমি তো একটুখানি কারেক্ট করে দিচ্ছি এটা। তোমার আনসারটা ঠিক আছে, কিন্তু কনস্ট্রাকশন অফ দ্য সেন্টেন্স। The family was very poor and they lived in a little hut at the end of a village
which was called the fisherman's village. But anyway, Pritam, I'm giving you 4 plus. Wonderful. Thank you, Okay, ma'am. Pritam. Thank you, dear. Anyone will say, where did the family live? Anyone wants to try? Ma'am, can Ma'am, Bolo. Bolo. Ma'am, Tiyasha Mondol. All right, Tiasa, start. The family lived in a little hut at the end of a village. অর্ধেকটা হলো, পুরোটা তো হলো না। Village known as the fisherman's village. 1 minute. স্পিকার কে 1 মিনিট। কে স্পিকারটাকে ম্যাম অন বলবো? করে? স্পিকারটা বন্ধ করো। Who's doing that? Don't disturb the class. Don't disturb the class. বন্ধ করো না তো, আমি কিন্তু পড়াতে পারবো না। I cannot teach in this way. I cannot. আমার গলার আওয়াজ আমাকে শুনিও না। Please stop it. That is not the way to conduct the class. And I cannot, being a teacher, I cannot conduct the class in this disturbance. তোমরা কখনোই এই জিনিসটা করবে না। তোমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিজের সাউন্ড, নিজের মোবাইল যেটাতে যে ডিভাইসে জয়েন করছো, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তোমরা রাখো। একটা ওরটা সেটা বড় করে সাউন্ডটাকে আমার গলার আওয়াজই করে সাউন্ড বাড়িয়ে, নো, দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে। প্লিজ, উই ক্যানট লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দিস ওয়ে. If anybody is doing, stop it. All right. So, once more, you said it, Tiasha. It was, your answer was ma'am. A. Say that again. Abar bolo. The Who's that? family, the No, family 1 minute. 1 minute. এটা বন্ধ করবে স্পিকারটা? Who's doing it? Seema Nandi, please find out and see that this is not done. I cannot teach in this way. All right. Yes, Tiasha, start. The family lived in a little hut at the end of a village known as the fisherman's village. Very good, Tiasha. But the thing is that Thank you, ma'am. the thing is that I'm giving you 5 plus, but you actually had said half answer. But anyway, for the first time I'm giving you, next time you have to be careful. Okay. Now Thank you, ma'am. let us go. Let us continue. Thank you, dear. Thank you. Okay. So let us continue. Then what happened? Now, just look at the beautiful little hut that they used to stay, and look at the chimney, and look at the weather. Oh my God, so much of cloud in the sky. Probably it's going to rain. And look at the family, Mr. Johnson, Madame Grace, and the 2 sons, Joe and Joseph. Okay, then what happened? Now, it so happened that Mr. Jackson was a fisherman, while his sick wife, Madame Grace, was a housewife. Do you think Madame Grace was very fit? Pritam, was Madame Grace very fit? No, ma'am. Why? She was Why? very sick. She was very weak. Yes, she was very weak and she was very sick. Wonderful, Pritam. So Pritam gets 5 plus. Okay, so Mr. Jackson was a fisherman, while his sick wife, Madame Grace, was a housewife. She was too weak to go out and work. Mr. Jackson, the poor fisherman, worked very hard to sustain his family. What's the meaning of sustain? To take care. সবাই লেখো sustain, dash দাও, দিয়ে লেখো to take care. And any one of you chat box এ একজন লিখে দাও. Please write one of you in the chat box, sustain, dash দিয়ে লেখো to take care. All right?
আর সবাই খাতায় লেখো প্লিজ, এভরিওয়ান প্লিজ রাইট। চ্যাট বক্সে কেউ লেখোনি, তাড়াতাড়ি লেখো। ওয়ান অফ ইউ, একজন লেখো। সাস্টেইন ড্যাশ দিয়ে লেখো, টু টেক কেয়ার। কে লিখবে? ম্যাম লিখবো অনিকেত, পিয়াসা তুমি লিখে মন্ডল। দাও। আচ্ছা পিয়াসা লেখো, পিয়াসা লেখো, লেখো প্লিজ রাইট। Sustain to take. Thank you so much. So now I'm going to give, oh, Aniket has already written. So I'm going to give Aniket 5 plus. All right. So ম্যাম আমি Aniket লিখবো? না আর লিখো না, একবার লেখা হয়ে গেছে। এবারে নেক্সট টাইম যখন আমি কোনো মিনিং কি কিছু বলবো, তোমরা খাতায় লিখবে আর সঙ্গে সঙ্গে চ্যাট বক্সে যে কেউ একজন। ওকে ম্যাম। Only one. ওকে ম্যাম। Alright. So let's যে প্রথমে লিখবে সে মার্কস পাবে। All right. Then what happened? Let's see. Okay. So Mr. Jackson was a fisherman, and while his wife was sick, her name was Madame Grace. She was a housewife. She was too weak to go out and work. Mr. Jackson, the poor fisherman, worked very hard to sustain his family. All right, to take care of his family. Now, what happened? Unfortunately, meaning very sorry to say, fortune meaning luck, and unfortune meaning bad luck. So sorry to say, unfortunately, sorry to say, his sons, Joe and Joseph, had never understood and appreciated their father's suffering. They never understood. They were such selfish boys. Instead, they always compared their miserable lives with the ones who were very, very fortunate. Fortunate meaning lucky. So the second word is fortunate. All of you write, খাতায় লেখো fortunate আর dash দিয়ে লেখো lucky. Fortunate, lucky. Anyone can write, one of you can write in the chat box. Okay. Okay, Ujjwal has also written to take care. Very good. Fine. Okay, Ujjwal. All right. Sabuni has written fortunate, N-A-T-E. You made a mistake, Taposh. You have T-E is missing. All right. Okay, Pritam has written. All right, Taposh has written. Okay, Sabuni has written. All right, Ujjwal Mandal has written. Okay, Aniket has also written. Fine. So Aniket, Ujjwal. Okay, so I'll just write Ujjwal gets 3 plus. Aniket gets 3 plus. All right. Shaboni gets 3 plus. All right. Then Taposh, Pritam, thank you dear for your reaction. Taposh, Pritam, Mahadev all got 3 plus, and Vrindavan also got 3 plus. All right, fortunately, lucky. Okay, fortunately, luckily. Fortunately, how? Fortunately, adverb. So luckily, L-U-C-K-I-L-Y. And fortune is luck. All right, fortune is luck. Okay, all right. It is abstract noun because we cannot see, we cannot touch, but we can feel that there's so much of luck in the family. Okay, let's go to the. All right, here we go. So unfortunately, his sons, Joe and Joseph, had never understood and appreciated their father's suffering. Instead, they always compared their miserable lives with the ones who were more fortunate. This often made Mr. Jackson and his wife very sad. They used to feel so bad that we are struggling for
these two boys, but they don't understand. They are always comparing. All right. They are always so miserable. They are always comparing that, oh, we are not happy. Other happy. They are always comparing. Unfortunately, his sons, Joe and Joseph, had never understood and appreciated their father's suffering. Instead, they always compared their miserable lives with the ones who were more fortunate. This often made Mr. Jackson and his wife sad. Okay, then what happened? Quickly, let us see. It was monsoon season. The sea was very rough. Sea was rough, meaning there was storm in the sea. It was raining cats and dogs, meaning it was raining very, very hard. সবাই এই ফ্রেজটা লিখে নাও. It was raining cats and dogs. So it's not a phrase, it's a clause only, because here there's a subject and a predicate. It was raining how? Cats and dogs. So it was raining cats and dogs. মুষলধারে। হ্যালো, হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি যে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে মুষলধারে। হ্যাঁ, মুষলধারে, ঠিক বলেছো। ওয়ান্ডারফুল। কে বললে? প্রীতম মান্না। প্রীতম, ওয়ান্ডারফুল প্রীতম। 5 প্লাস ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে প্রচন্ড মুষলধারে। সো ইট ওয়াজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। তার মানে এই না যে বেড়াল আর কুকুর ওপর থেকে দুম দুম করে পড়ছিল। ইট ওয়াজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে প্রবল বর্ষা। অলরাইট, মুষলধারে। For almost a week, Mr. Jackson couldn't go down to the sea to catch fish since he had no money to buy meat and vegetables. Madame Grace could only cook rice porridge for her family. Rice porridge, সেটা কি বলো তো? খিচুড়ি খিচুড়ি সায়ন মান্না Yes, wow, lovely. কে বললে? মান্না আরেকবার বলো নামটা। সায়ন মান্না Shayan. Wow, Shayan. Great, Shayan Manna. You have got 5 plus. Clap, 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 clap. Oh, dear, 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 clap, clap, clap. Okay, so since he had no money to buy meat and vegetables, Madame Grace could only cook rice porridge for her family. শুধু খিচুড়ি বানাতে পারতো, কি করবে? পয়সা নেই, টাকা নেই, কোত্থেকে বাজার কিনবে, কোত্থেকে মাছ মাংস কিনবে? Now, tired of eating rice porridge, Joe and Joseph complained, Mom, why do we need to eat rice porridge every day? Don't you have anything better to cook? Hearing this, Mr. Jackson felt very sad. Madame Grace too was very disappointed, unhappy. সায়ন মান্না হতাশ Yes, unhappy. Lekho, very good. Yes, thank you. আমি তোমাদের মার্কস দিচ্ছি। এবারে তোমরা খাতায় লেখো disappointed মানে unhappy, annoyed মানে angry, রাগ। I am annoyed at you. আমি তোমার উপরে খুব রেগে গেছি। সো সবাই annoyed লেখো, annoyed তাড়াতাড়ি লেখো খাতায়, আর ওখানে লেখো angry, ANGRY. So Madame Grace too was very disappointed. She was very unhappy and she was annoyed. She was also very, very angry. She was not pleased. She was unhappy and she was angry. Then what happened? They had even once thrown their porridge into the dustbin. একবার রেগে গিয়ে মা খিচুড়ি বানিয়েছে, ওরা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। They were very ungrateful. Madame Grace tried explaining their family's situation to both of them, but to no avail. They will not understand. They will always say, no, we don't want to eat rice porridge anymore. And they started throwing it. That was not good. The monsoon was still not over. Mr. Jackson knew that it would be dangerous
to go down to the sea, but he had no choice. যে এবারে তো যেতেই হবে, সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরতে হবে, বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে হবে, টাকা পয়সা জোগাড় করতে হবে, তারপরে বাড়িতে ভালো ভালো খাবার কিনে নিয়ে ছেলেদের খাওয়াতে হবে। জো অ্যান্ড জোসেফ ওয়াজ স্টার্ভিং। ওরা বলেই দিয়েছে আমরা আর খাবো না, আমাদের খিদে পেলেও খাবো না। Oh, Mr. Jackson was so sad. He didn't want his children to starve to death. ওরা যদি না খায় তাহলে তো ওরা না খেয়ে মরে যাবে। What will happen? I have to go out to the sea, thought Mr. Joseph. He risked his life for his children and came home with lots of fish. নদীতে সমুদ্রে গিয়ে প্রচুর মাছ সব ধরে টরে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে অনেক টাকা পেয়ে অনেক খাবার কিনে বাড়ি এলো। He sold them in the market. He then used the money to buy lots of delicious food. Delicious আর একটা ওয়ার্ড হচ্ছে মাউথ ওয়াটারিং, জিভে জল চলে আসে এত ভালো ভালো খাবার। Delicious food. সবাই লেখো delicious. All right? Very, very tasty. Very, very tasty. Tasty. Joe and Joseph ate the food greedily. Delicious মানে ওরা পুষ্টিকর ম্যাম। Yes, they started eating. Correct. Or see, look at the chicken. Oh my God. They are so happy. Papa has brought packed food. Ranna kora khabar. After eating, Joe and Joseph went to their room and they started sleeping. They were both sleeping. They did not even thank their father. Baba ke ekta thank you bollo na, who had risked his life in order to feed them. না বলে ওরা খেয়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করলো। Then what happened? Joe started to dream. জোর হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলো। And what did he see? In his dream, স্বপ্নে দেখলো, he saw his father struggling, প্রচন্ড কাজ করছে, কষ্ট পাচ্ছে, struggling hard in the sea to catch his fish. His boat almost capsized. জলে প্রায় ঝড়ের জন্য ডুবে যাচ্ছে জল, the boat, নৌকো ডুবে যাচ্ছে। His boat almost capsized. Yes, as the sea was rough, it was raining heavily and the wind was blowing hard. আর ওরা তো ঘুমোচ্ছে। Then what happened? Joe was awakened by a loud noise. হঠাৎ কোত্থেকে একটা জোরে আওয়াজ হলো। A loud noise. It was the thunder. Thunder, বিদ্যুৎ আর বাজ পড়ার আওয়াজ। Dum. The dream that he had was terrifying. The dream had taught him something. He had learned to be grateful to his father, who sacrificed too much for the family. আর স্বপ্নে দেখছে বাবার নৌকো ডুবে যাচ্ছে, বাবা ডুবে যাচ্ছে। Oh my God! রোজ তাড়াতাড়ি উঠে বাবা বলে, was a lesson he learned. He woke Joseph up. বললো ভাই তাড়াতাড়ি ওঠ, and related the whole dream to Joseph. যে আমি তো এরকম স্বপ্ন দেখলাম। Joseph too felt that they had to be grateful to their father. Both of them ran out of the room and got to their father. Baba's room চলে এলো and told father, oh father, we are so sorry. We did not understand you. Please forgive us for being very ungrateful to you all this while. Dad, said Joe and Joseph simultaneously, one after the other. একবার জো বললো, তারপরে জোসেফও বললো, sorry dad, we have made a mistake. Mr. Jackson and Madame Grace were surprised to see the change of attitude in their children. Parents were surprised. Oh my God, now our sons have learned to realize that the father was working hard to earn money. At the same time, they were very happy. You must not only be grateful to me, my children, you must be grateful to everyone who helps you, advised Mr. Jackson. And from that day,
the two boys learned how to regard. And from that day onwards, Joe and Joseph had learned to be grateful to everyone. They did not complain about their misfortune, bad luck. Misfortune means bad luck. Please write the word misfortune and write bad luck. But were always thankful for whatever they had. So we've come to the end of our class time. All right, it's already 6 minutes has crossed. So I'm sure that you enjoyed, and we are going to have another session and another aro onek তখন আমরা গ্রামারও করব. Today we could not touch grammar. All right. So anyway, did you all enjoy the class? Did you all Yes, enjoy ma'am. the Yes, class? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Let Goodbye, us ma'am. Yes, ma'am. সবাই clap, Yes, ma'am. Yes, ma'am. clap করো, clap, তালি দাও, come on, Yes, clap, ma'am. clap, 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 clap to you and clap, clap to thank you for your, my God, thank you, thank you, thank you, thank you, dear, thank you, dear, dear, Love you, thank ma'am. you, dear. Thank you so much.